സിംഗപ്പൂർ ചോയ്സ് സമർപ്പിക്കുന്നത് QBB Pure Ghee. Superior taste in so many ways. Powered by House Brand. Variety is the spices of life. Co-sponsored by Karthika Stores. Complete range of food products since 1989. സിംഗപ്പൂർ ചോയ്സിലേക്ക് എല്ലാ മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. അടിപൊളി സെഗ്മെന്റ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് കണ്ടിട്ട് വരാം. മഹാഭാരതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കഥ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. നമുക്ക് അതിൻ്റെ കളി എങ്ങനെയാണ്, അതിലൊരു ഗെയിം, ഒരു കാർഡ് ഗെയിം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന പോലും നമുക്കാർക്കും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിഥി പ്രേമ മാം വഞ്ച് ഗെയിംസിൻ്റെ ഡയറക്ടറാണ്. ഈ മഹാഭാരത വെച്ചിട്ട് ലെജൻഡ് ഓഫ് വ്യാസ് എന്നുള്ള ഒരു അല്ലേ മാം ഈ കാർഡ് ഗെയിമിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് പറയും. ഹായ് മാം. Hi. So the first question is, why did you choose Mahabharata instead of, there are so many Indian mythological options here. So why did you choose Mahabharata for this? The Mahabharata has a lot of interesting twists. There's treachery, there's bravery, there's these fantastic weapons, there's spells. There's so many areas for us to tap into, a lot of depth there, and it's part of our culture. So why go to other places to look for stories and ideas when we have it all there? So we thought this is a great place to start. We have so many apps, online games, video games, like, so many games are there. But why do you choose, a physical card game or conventional route? Well, actually, this format, this game format is something new, right? Using the Mahabharata. So I think one of the things is we actually feel like the conventional card game is a great way to start, to introduce the game to the population at large. And there's also a bit more of human interaction, which personally I feel is not happening enough nowadays with all the online games. So that's a good way for us to get going, to also see will the market enjoy the game, and once that happens, then there's no saying we won't go into the online format and all that. That's where we are looking to go as well. But we also want to have a physical card game with beautiful artwork that people can enjoy. When they see it and they play it, the enjoyment is doubled. മഹാഭാരതം എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് ഇന്ത്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മലയാളീസിനാണ് കൂടുതലും ഫെമിലിയർ. സോ ഇവിടെ കുറേ ഐ സോ മെനി ചൈനീസ് എല്ലാ ടൈപ്പ് ആൾക്കാരും ഉണ്ട്. സോ ഹൗ ആർ ദേ used to play? I mean, എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് ഇത് കളിക്കാൻ പറ്റുന്നത്? I think our main starting point was we needed to get a good game. So we wanted to make sure that the game is interesting. When people play, it doesn't really matter whether they know the Mahabharata or not, right? But we do hope that when they play the game, they will get interested to go and find out a little bit more about the Mahabharata. Then, of course, if you know the Mahabharata and you play the game, you'll probably appreciate some of the thinking that went behind the game, the nuances of how the game is played and all that. So we think it actually hits both target audiences perfectly well. And like I said, if people get to want to learn more about the Mahabharata, this is a great way to start. Yeah. Ma'am, I really love to know how to play this game. Okay, for that you have to talk to my partner Varun, because he's the one who came up with the game and all the ideas behind it. So please, I'm looking forward to you all meeting him. Okay, നമുക്കത് കാണാം എങ്ങനെ ഈ മഹാഭാരത അല്ല ഗെയിം കളിക്കാൻ നോക്കാം.
ഇതാണ് വരുൺ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു മഹാഭാരത ഗെയിം. നമുക്കെല്ലാവരും മഹാഭാരത കഥ മാത്രമേ അറിയുന്നുള്ളൂ, മഹാഭാരതം. പക്ഷേ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച് ഇതിലൊരു ഗെയിം ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളൊരു എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി തോട്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ കളിക്കുക ഇത് എന്ന് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും, പറഞ്ഞു തരും. ഹായ് വരുൺ. Hello. Yeah. So can you explain how we play this? The game basically focuses on Arjuna and Karna, who were the main heroes during the Kurukshetra war. And what we've done is we have a few cards here in the game which mirror some of the warriors and weapons and astras that were used during the war. The players can use these cards to attack each other, in the cases of the weapons to defend each other, or use the astras for whatever special powers they gave to the heroes, and they use that in the game to fight each other. It's all like a war. Yes, essentially it's a war. Yeah. ഓക്കെ, ഗെയിം ആണെന്നേ ഉള്ളൂ, പക്ഷേ ഇത് ഫുൾ മഹാഭാരതമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എല്ലാത്തിലും. അതായത് അർജുനനും കർണനും ഇവർ രണ്ടുപേരും ഏത് വേണമെങ്കിലും ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഓരോ ഗെയിമും ഇവർ കാർഡ്സ് ഇടുമ്പോഴും അതിലെല്ലാം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫണ്ണി ഗെയിം ആണെങ്കിലും അതിലെല്ലാം മഹാഭാരതത്തിലേക്കുള്ളൊരു റിലേഷനുണ്ട്. അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് കളിക്കുകയും ചെയ്യാം, ഈ കഥ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യാം, രണ്ടുണ്ട് കാര്യം. ഓക്കെ, സോ how did you reach to this, such an extraordinary thought? How did you get that? I was having dinner with my partner. Okay. He has a young son, and we were talking about how the next generation after us was going to sort of perceive Mahabharata and other Indian mythology. When we were younger, there was the B.R. Chopra Mahabharata, and then now there's recently been the new one that just finished. So we were just talking about how the next generation will, get to watch this. Okay. And we thought, maybe if there was a game, more of them would play it, and they'd have a better chance to be exposed to all the culture that we received. Mm-hmm. So, and then the next day we just met for breakfast again and said we should do this. So that's how this started. ഒന്നുമില്ല, രണ്ടുപേരും ഡിന്നർ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായ ഒരു തോട്ടാണിത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മളൊക്കെ കുത്തിയിരുന്ന് ആലോചിച്ചൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പുള്ളി ലൈക്ക് പെട്ടെന്ന് അത്രയും കാർഡ്സിനോടുള്ളൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അത് കാണിക്കുന്നത്. എന്താ പറയുക, ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്, എനിക്കൊരു വളരെയധികം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനൊരു കളി, മഹാഭാരതം സാധാരണ നമ്മൾ കാർഡ്സൊക്കെ കളിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഇതൊരു വളരെയധികം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെരി ഡിഫറെൻറ്റ് ഗെയിം. ഓക്കെ, ആൻഡ് I really appreciate and respect, this kind of thought. It's amazing. Thank you. QBB Pure Ghee for cooking, baking and barbecue. Superior taste in so many ways. QBB Pure Ghee. Chicken curry is just 1, 2, 3 steps. ഹൗസ് ബ്രാൻഡ് കറി പൗഡർ, തനത് സ്വാദിന്റെ സംതൃപ്തി അരനൂറ്റാണ്ടിനും മേലെ. എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരിയാ കാർത്തിക സ്റ്റോഴ്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ് വന്നു നോക്കി. അപ്പോഴല്ലേ പൊടിപൂരം, ഉപ്പ് തൊട്ട് കർപ്പൂരം വരെ ഇവിടെയുണ്ട്. ഇപ്പതേ ഇവർ ഓർഡർ അനുസരിച്ച സാധനങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. നമ്മുടെ നാടൻ സാധനങ്ങൾ വേണോ? കാർത്തികയിലേക്ക് വന്നോളൂ. ഇനിയിപ്പോൾ സെരാൻകുൺ വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് ഈശ്വൻ ഭാഗത്ത് വിനോദ് സ്റ്റോഴ്സിലും സാധനങ്ങൾ ലഭിക്കും. കാർത്തിക എന്റർപ്രൈസസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, 34 Buffalo Road, Singapore 219796. Phone 62977533. Singapore University of Technology and Design. PhD program in Engineering Product Development. Singapore University of Technology and Design. A better world by design. At Om Vedic, indulge in authentic Ayurvedic relaxing massages with proficient Ayurvedic physicians. Om Vedic successfully manages sinusitis, migraine, arthritis, skin and stomach disorders, fertility problems and more. Om Vedic Heritage Center offers women's health and beauty, astrological consultations and free meditation. Om Vedic, Singapore's leading holistic wellness center.
In a fast-paced life that we live in, I need a one-stop shop that pampers my every need because I have an image to keep. At Emerald Beauties, we care because your image is ours. Kerala's first international hospital from Singapore. അമ്മ എന്ന സ്വപ്നം കുഞ്ഞെന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തിലൂടെ obstetrics and gynecology, reproductive medicine, gynec-oncology, neonatology, cosmetic surgery തുടങ്ങി സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമായി അതിനൂതന ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങളോടെ സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്നും കിൻഡറിന്റെ അന്താരാഷ്ട്ര ഹോസ്പിറ്റൽ ചേർത്തലയിൽ. Kinder Life. Women's Hospital and Fertility Center, India, Singapore, Indonesia, Sri Lanka. Call 0478 283 0000. Legend of Vyas box set, Arjuna vs Karna, comes with 3 4-sided dice, which are made to look like traditional Indian dice. They come with 2 sets of cards, one for Arjuna and one for Karna, and each deck has 39 black pack cards, which you use to play, and 6 brown cards, which you start with on the battlefield. And they also come with these little tokens, which you use to track the damage that your warriors and heroes take. Okay. So there are basically 8 types of cards in the game. Okay. There's a hero card, which is Karna and Arjuna. Okay. And then you have warriors like Kripacharya and Ashwasena, and these warriors fight for your hero. Then you have some weapon cards like the Gandiva, Yeah. Okay. Yeah. like the Gandiva, and these weapons you can put on your hero for them to be able to attack. And another related to the weapon card is some armor like Karna's Kavachan Kundu. Yeah. Kavachakundalam. Yes, exactly. And then you have some astras which were used in the Mahabharata, like the Agni Astra and Pashpatastra. Okay. എല്ലാം അസ്ത്രങ്ങളാണ്. You also have some spells, which were basically various events that happened during the Mahabharata or mystical events that occurred. Okay. Each one have different writings, no? Yeah, so each card has some behavior or action that the card does, and this is related to Mahabharata, how that person fought or how that weapon helped whoever carried it. So each card has some effect that mirrors the mythology. And so for instance, we have Putrakameshi Yaga here, and basically in the Mahabharata, Drupad invokes this to get children, and Draupadi is born from the fire and all that. In our game, if you use this, you get to draw new cards. So we have some effect that matches what actually happened in the Mahabharata. Okay. And so those are the spell cards. And we also have formation cards, which were different arrangements of the armies that the generals used during the war. Vajravyuha is an example. And we also have these cards called artifacts. Basically, they are some special items that some of the heroes carried with them during the war. For instance, Arjuna on his chariot had Hanuman sitting on his flag throughout the battle. So similar to that, the heroes had their own special objects. And we've tried to capture all these elements of the Mahabharata in the game through different types of cards. So, what's the need of dice? The dice are basically, so each card has some energy cost to use, and you roll the dice to get some energy every turn based on what you roll, and then you can use that to play the cards. So whatever you roll is the amount of energy you have, right? Okay. Yeah. Okay. Whatever you roll is the energy you receive, and then on the cards you have these blue numbers in the top left, and that is the cost of the card. So if you have 8 energy, you can use cards up to a cost of 8. Done. Okay. So you can play either just Kripacharya like that, or you can play Urvashi and Fear Durvasa, Okay. or you can just play these 2 cards and it adds up to 7, but you lose the extra one that you have. So that's how you use the energy. So they're keeping like that, like that. So it's that. So your warriors also have these 2 other numbers, one in red and one in green. So the red is the attack power of the warrior,
So how much damage he does. Yeah, the red. How much damage he does when he attacks someone. And the green is how much health he has. So how much damage he can take before he has to die. Okay. So let's say someone attacks my warrior and he doesn't die. So to remember how much damage he took, I'll put some tokens there. He took. Okay. Yeah. So let's say, you know, let's say this guy attacks Kripacharya. And he has a damage of 2. So Kripacharya takes 2 damage. Oh, okay. And Kripacharya does 6 damage. So this guy will take 6 damage. Oh. What's next? Okay. So now you've rolled a 7. So you have 7 energy to play this turn. Okay. So in your hand, you have these cards. And they have 3 numbers on them. The number on the top left in blue is the cost of the card. Okay. So you have to use whatever energy you receive to play cards within their cost. Yeah, okay. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പം 8 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 8ൽ ഇവർക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ബ്ലൂ ഇതിൽ റൗണ്ടിൽ നമുക്ക് ഓരോരോ നമ്പേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് 8 വരെ. ഇപ്പം 8 തന്നെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും എനർജി. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം 3 ആണെങ്കിൽ അത് 8 ആവുന്നത് വരെ നമുക്ക് കാർഡ്സ് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാം. അത് ഇവര് അപ്പുറത്തേക്ക് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവർക്ക് അപ്പുറത്ത് എത്ര വേണമെങ്കിലും ഡാമേജ് ആക്കാൻ പറ്റും. ഡാമേജ് ആക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. വാട്ട്സ് നെക്സ്റ്റ്? So once you play your cards, some of the warriors and the weapons have a red and a green number as well. So the red number is the attack damage of the warrior, and the green is their health. So let's say if you'd played Kripacharya with your 8 resources. Okay. So in the next turn, let's say Kripacharya attacks, and if he attacks Karna, so Karna receives 6. So you put tokens adding up to 6 on Karna. Oh, okay. So that signifies how much damage Karna has taken. And the heroes have 40 health. So once they take 40 damage, the hero loses. Okay. ഇത് നമ്മൾ എത്ര ഇപ്പം ഇത് രണ്ടും കൂടി ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എത്ര ഡാമേജ് എടുക്കുന്നതെന്നനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ കോയിൻ വെക്കുന്നത്. ഈ കോയിൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ആൾക്ക് കുറച്ച് അതായത് ഹെൽത്തേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ആൾക്ക് കൂടുതൽ ഹെൽത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അടിക്കും. അപ്പം ഇയാൾ പുറത്ത്. അതാണ് കളി. I must say that Legend of Vyas is actually a game that involves both luck and strategy. It is not a brainless game where you actually deal card after card. In addition, if you enjoy the mythology, then it'll make you appreciate the game even more. But if you don't know the Mahabharata, then I guess you'll still enjoy the game like many of my friends have. മാം, ഇതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് എങ്ങനെയാണ്? അതായത് ഇപ്പം വി ഹാവ് സോ മെനി ഈ ഓൺലൈൻ ഗെയിംസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആരും കാർഡ് ഗെയിംസിലേക്ക് പോകാറില്ല പൊതുവെ. അപ്പം ഇതിൽ കൂടുതൽ വലിയ ആൾക്കാരാണോ അല്ല ചെറിയ ആൾക്കാരാണോ കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ്? കിഡ്സ് ആണോ? No, not necessarily kids, because we do have young adults and all that. We also have like a lot of teenagers interested in it, because this is the genre of mythology-based card games, and there are people who are very into this genre. So we do want them to be, of course, our main target audience, but we're also looking at a new group. We want them to start enjoying these games and interact with each other, instead of being glued to a computer screen all the time. Yeah. So we think that we hope that it'll grow and more people will come on board to play the game. ഇതിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ എങ്ങനെയായിരിക്കും? We are going to be releasing some more cards, so people can actually buy the cards and add to the collection that they already have, and by doing so they actually strengthen what they have, and they become a more powerful player, if you will. So we are going to add that. We're also looking at getting investment so that we can go into the online area as well. So we do want to explore and give people different options. We've just launched the first edition, the Better Bowman, and that's USD $35. So yeah, please just go to www.legendofvyas.com and you can place your order there. തിരുമല നെയ് ശർക്കര പായസത്തിന് സ്ട്രോങ് സപ്പോർട്ട്, നെയ് ദോശയ്ക്ക് സൂപ്പർ സപ്പോർട്ട്, ഗുലാബ് ജാമുന് ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്. വീട്ടിനും വിരുന്നിനും ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്ത് തിരുമല നെയ്. Chicken curry is just 1, 2, 3 steps. ഹൗസ് ബ്രാൻഡ് കറി പൗഡർ തനത് സ്വാദിന്റെ സംതൃപ്തി അരനൂറ്റാണ്ടിനും മേലെ. In a fast-paced life that we live in, I need a one-stop shop
that pampers my every need because I have an image to keep. At Emerald Beauties, we care because your image is ours. മലയാളത്തിൻ്റെ മധുരം ഇന്നും ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ് ശ്രീ ഗോപിനാഥ് പിള്ളയുടേത്. സിംഗപ്പൂരിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനത്തിൽ മാതൃഭാഷയ്ക്ക് നൽകുന്ന പ്രാധാന്യത്തിൻ്റെ വിവിധ വശങ്ങളെപ്പറ്റിയും വിവിധ അഭിപ്രായങ്ങളെപ്പറ്റിയും ശ്രീ ഗോപിനാഥ് പിള്ളൈ മനസ്സു തുറക്കുന്നു. ശ്രീ ഗോപിനാഥ് പിള്ളൈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തെ രസകരമായ ചില സംഭവങ്ങൾ ഓർത്തെടുക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ സംഭാഷണത്തിൽ. അങ്ങയുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് കുറേ വർഷം അങ്ങ് കേരളത്തിലായിരുന്നു. അതെ അതെ. ആ അനുഭവങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുമോ? ഞാൻ സിംഗപ്പൂരാണ് ജനിച്ചത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 2.5 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ നാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി. എൻ്റെ മുത്തച്ഛൻ്റെ കൂടെയാണ് ഞാൻ താമസിച്ചത്. പക്ഷേ അവിടെ ചെന്നിട്ട് 4-5 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും യുദ്ധം, ഈ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മടങ്ങി വരാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ എൻ്റെ അച്ഛനും എൻ്റെ അമ്മാമ്മമാരും ഒക്കെ സിംഗപ്പൂർ പെട്ടു, ഞങ്ങൾ അവിടെ പെട്ടു. അതൊരു എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് വളരെ സങ്കടകരമായിട്ടുള്ളൊരു സമയമായിരുന്നു. എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഇതായിരുന്നു. എന്താ വെച്ചാൽ ആരും എന്നെ മേയ്ക്കാൻ വരില്ല. എൻ്റെ മുത്തച്ഛൻ വളരെ നല്ല ഒരു ആകൊരു കുട്ടികളാണ്. അപ്പോൾ ആൺകുട്ടിയായിട്ടുള്ള ഇതാണ്. അപ്പോൾ മുത്തച്ഛൻ്റെ കൂടെ എവിടെയും വേണമെങ്കിൽ പോവാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഐഡിയലിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു സമയം 6 കൊല്ലം ഞാൻ കേരളത്തിൽ ജീവിച്ചതാണ് ഏറ്റവും ഇതായിട്ടുള്ള. അതോടുകൂടി ചില കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പഠിച്ചു. അതൊന്ന് മലയാള ഭാഷയോടുള്ള ഒരു സ്നേഹം. അത്ര വലിയ നല്ല മലയാളം സംസാരിക്കില്ല, എന്നാലും ഇവിടെ ജനിച്ച് ഇവിടെ വളർന്നിട്ട് അത് കുറച്ചെങ്കിലും അത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വയ്ക്കാനുള്ള അത് കഴിവ് ആ ഇതുണ്ട്. പിന്നൊന്ന് എൻ്റെ മുത്തച്ഛൻ നല്ലൊരു ചതുരംഗം കളിക്കാരനായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ അത് പഠിച്ചു. അത് ഞാൻ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. മലയാളം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തില്ല, പക്ഷേ ചതുരംഗം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. എൻ്റെ മകൻ നല്ല ഒരു ചതുരംഗം കളിയായിരുന്നു. നാഷണൽ ജൂനിയർ ടീമിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ജോലിയൊക്കെ തിരക്കായിട്ട് അതൊന്നും ചെയ്യില്ല, പക്ഷേ അത് അങ്ങനെ ഇതായിട്ട്. പിന്നെ മൃഗങ്ങളോടുള്ള ഒരു സ്നേഹം. എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഒരു പശുവിനെ കണ്ട ഒന്ന് ചെന്ന് തൊടാൻ തോന്നും. അത് ചെറിയ കുട്ടിയിലുള്ള ഒരു ഇതാണ്. ഇവിടെയൊന്നും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പേരക്കുട്ടികൾ പശു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പേടിയാണ്. അയ്യോ ഇത് എന്താ ഇത്ര വലിയൊരു സാധനം എന്നുള്ളത്. എൻ്റെ മകൾക്കുണ്ട് കുറച്ച് ഈ അത് ഡോൾഫിനും മറ്റ് മറിച്ചിനൊക്കെ അതിനൊക്കെ ചാരിറ്റി കാശ് കൊടുക്കും ഇതായിട്ടുള്ള. പക്ഷേ പൊതുവെ അങ്ങനത്തെ ചില ഓർമ്മകളും എൻ്റെ ബന്ധുക്കളായിട്ട് ചെറിയമ്മയുണ്ട്, എൻ്റെ അമ്മായിയുണ്ട്, അവരുടെ മക്കളുണ്ട്. അവരോടൊക്കെ ഞാൻ വളരെ അടുത്ത് റിലേഷൻഷിപ്പുണ്ട്. അത് ഞാൻ ഒരു മാസത്തിൽ 1-2 പ്രാവശ്യം വിളിക്കും. പിന്നെ കൊല്ലത്തിൽ 1-2 പ്രാവശ്യം പോയി കാണും. ആ കേരളത്തിൽ പോയാൽ എൻ്റെ കുടുംബക്കാരൊക്കെ പറയും അവിടെ ചെന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ചിറക് വളർന്ന കാര്യമാണെന്നുള്ളത്. ആ ബന്ധമൊക്കെ ഇന്നും അത് സൂക്ഷിക്കുന്നു. അത് ഞാൻ എൻ്റെ കാലം കഴിയുന്നവരെ ഉണ്ടാവും ഇതായിട്ട്. അങ്ങ് പലപ്പോഴും വ്യത്യസ്തനാകുന്നത് അവിടെയാണ്. നമുക്കറിയാം സിംഗപ്പൂരിൽ തന്നെ പുതിയ തലമുറയിലുള്ള പല മലയാളികളും ഒരു മലയാളി അസോസിയേഷൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ചടങ്ങാണെങ്കിൽ പോലും പ്രസംഗിക്കുന്ന മലയാളത്തിലാവണമെന്നില്ല. പക്ഷേ അവിടെയൊക്കെ അങ്ങ് വ്യത്യസ്തനാകുന്നത് ശുദ്ധ മലയാളത്തിൽ, മധുരമുള്ള ഒഴുക്കുള്ള മലയാളത്തിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടാണ്. അങ്ങയുടെ പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ മലയാളത്തിലാണ്. ഒരുപക്ഷെ പുതിയ തലമുറ മാതൃകയാക്കേണ്ടതാണ് അങ്ങയുടെ ഈ രീതി. ഇവിടെ ഒരിക്കൽ ഒരു പ്രമുഖ താര വന്നുകൂടെ. അദ്ദേഹത്തിന് അന്നത്തെ പ്രസിഡൻറ്റ് മിസ്റ്റർ നാഥൻ ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനെ മിസ്റ്റർ നാഥൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി. താരത്തിൻ്റെ പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ മിസ്റ്റർ നാഥൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഫ്യൂച്ചർ മലയാളത്തിന് എന്താ? അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, മലയാളത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഫ്യൂച്ചറില്ല. ഒരു ആളെ നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ്, ഒരു കുട്ടിയെ നമ്മൾ ചോദിച്ചു, മോനെ നിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അമ്മ ചാടി പറയും അവന് അറിയില്ല, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അവന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല, നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് പറയൂ, അവൻ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂളിലാണ് പോണേ എന്ന് പറയും. അത് അഭിമാനിച്ച് പറയും. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അത് നോക്കുമ്പോൾ സിംഗപ്പൂരുള്ള മലയാളികൾ ഒരുപാട് ഭേദം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പക്ഷേ സിംഗപ്പൂർ മലയാളികൾക്ക് ഒരു ഗുണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പുതിയ മലയാളികൾ വന്ന് ഈ പഴയ മലയാളികൾ അവർക്ക് ഈ എൻ്റെ മരത്തെ വയസ്സന്മാർക്ക് അറിയാം, പക്ഷേ പിന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് അറിയില്ല. അത് പരിഹരിക്കാൻ മാതിരി പുതിയ ആൾക്കാർ വന്നു. മനസ്സിലായോ? അത് അങ്ങനെ ഇരിക്കണം.
ഇവിടെ മാതൃഭാഷയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന പ്രാധാന്യം അത് പലപ്പോഴും ചർച്ചയായിട്ടുള്ളതാണ്. അതിൽ തന്നെ വിഭിന്ന അഭിപ്രായങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങയുടെ നിലപാട് എന്താണ് ഇവിടെ മാതൃഭാഷയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന പ്രാധാന്യത്തെപ്പറ്റിയും നിർബന്ധമായും മാതൃഭാഷ പഠിച്ചിരിക്കണം എന്ന നിയമത്തെപ്പറ്റിയും? അത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരോട് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ ചീനം ഭാഷ അവർ പഠിക്കണം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചൈനീസ് സ്റ്റുഡൻസ് ചൈന ഭാഷ പഠിക്കണമെങ്കിൽ തമിഴ് കുട്ടികൾ തമിഴ് പഠിക്കുക, മലയാളി പഠിക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാതൃഭാഷയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു. പക്ഷേ ഈ 3 ഭാഷയിലും പെടാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് നമ്മുടെ മാതിരി മലയാളികൾ. നമുക്ക് ഏത് ഭാഷ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം. മലയാളത്തിന് പക്ഷേ പറ്റില്ല. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കേംബ്രിഡ്ജിൽ മലയാളം ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ്സൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ ആരുമില്ല. ഇപ്പം സിംഗപ്പൂർ ഒരു സൊസൈറ്റി തുടങ്ങി, ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ സൊസൈറ്റി. അത് നടത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന വളരെ നല്ല ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാണ്. അവർ വളരെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് ഞാനിടയ്ക്ക് സഹായിക്കാൻ നോക്കും, പക്ഷേ അതിന് വലിയ ഇതൊന്നും കാണാനില്ല. ഈ 3 ഭാഷ പഠിക്കണം നല്ലതാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അതിന് വേറൊരു ഭാഗമുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 75% ചൈനീസാണ്. അവർ ചീനം ഭാഷ പഠിക്കണം. റേഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മിക്സിങ് വരുമ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടി ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരും. പണ്ടാണെങ്കിൽ വളരെ പണ്ട് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കോമൺ ലാംഗ്വേജ് മലായായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരു തൊഴിലാളി, ഒരു ലേബർ, തമിഴൻ ചീനോട് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അന്ന് മലയാളമാണ് സംസാരിക്കുക. ഇപ്പം അത് മാറി. ഇപ്പം ഒരു ഇംഗ്ലീഷിലാണ്, ഒരുമാതിരി ഉള്ള ഒരു ഇംഗ്ലീഷ്. ഗ്രാമാറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് ആവണമെന്നില്ല അവർ, പക്ഷേ പറഞ്ഞ് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകിച്ച് ചൈനീസിൻ്റെ ഇടയിൽ അവർ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചീന ഭാഷയിലേ സംസാരിക്കുള്ളൂ. അതാണ് നമ്മൾ എൻകറേജ് ചെയ്യുക. അത് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ഒരു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആവാൻ ഇത് തടസ്സമാവോ എന്നുള്ള എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട്. എനിക്കൊരു പേടിയുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ആൾക്കാർക്ക് തോന്നും, എന്തിനാപ്പോൾ ഞാൻ വേറെ ജാതിക്കാരോട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചെയ്യാമെന്ന. അതിന് പരിഹാരം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ അഡ്വൈസ് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് അവർ ചീനം ഭാഷ പഠിക്കണം എന്നായിരുന്നു. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 75% ഉള്ള ഒരു ഭാഷ, അതിപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷാണെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ പഠിക്കും. നമ്മൾ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോയാണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ചീനം ഭാഷ പഠിച്ചുകൂടാത്ത? നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികൾക്ക് ചീനം ഭാഷ പഠിക്കാൻ അത്ര വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ 75% അവരുടെ മനസ്ഥിതി മാറ്റാൻ നോക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും നമ്മുടെ മനസ്ഥിതി മാറ്റി നമ്മുടെ ഭാഷയുടെ കൂടെ നമ്മൾ സംസാരിക്കാനെങ്കിലും ചീനം ഭാഷ പഠിക്കണം. അതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. അങ്ങ് ഈ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ അയവിറക്കുമ്പോൾ എനിക്കറിയാം ഒരുപക്ഷെ പ്രേക്ഷകരും എന്നോട് യോജിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ നയതന്ത്രജ്ഞൻ്റെ ഉള്ളിലെ കലയെയും സാഹിത്യത്തെയും സംസ്കാരത്തെയും സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയത്തെയാണ് നാം ഇപ്പോൾ അടുത്തറിയുന്നത് എന്ന്. ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് അടിച്ചു പൊളിച്ചില്ലേ? അടുത്ത ആഴ്ച അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ ഞാൻ വീണ്ടും എത്തും. അതുവരെ സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്. ടേക്ക് കെയർ. ബൈ. Singapore Choice സമർപ്പിച്ചത് QBB Pure Ghee. Superior taste in so many ways. Powered by House Brand. Variety is the spices of life. Co-sponsored by Karthika Stores. Complete range of food products since 1989.